Welcome back friends, tuendelee na biochemistry, na kwenye video tutaangalia formation ya simple lipids pamoja na baadhi ya reactions ambazo inaweza undergo. Kwa hiyo kama kuangalia video ambayo imepita utapata ugumu mkubwa sana wa kuangalia hii video, kwa sababu in my previous video ndiko ambako nielezea fatty acids pamoja na glycerol, na kwenye hii video tunaangalia tu jinsi gani fatty acid pamoja na glycerol zinaweza react kuform simple lipids. Kwa hiyo kwenye formation of simple lipids, yani triglyceride, tunakuwa tunareactisha kati ya glycerol pamoja na fatty acids. So as we discussed earlier, the structure of glycerol appears as carbon, then we have hydroxyl, and then you have hydroxyl. Kwa hiyo hizi nyingine zinakuwa ni hydrogen. From there unaona kwamba tunakuwa tuna fatty acids. Kwa fatty acid huku inakuwa ni tunaweza kuiweka tu carbon hapo, carboxylic group hii hapa, and from the carboxylic group tunakuwa tuna a very long chain of fatty acid. Kwa hiyo we don't know and we don't want to limit it to how many carbons, because they are always very long molecules and they have many carbons. So naweza kaweka hivyo, alafu baada ya hapo unaweka hivyo. Kwa hiyo hizi ni fatty acids, huku carbon zinaendelea. Na hapa kinachofanyika, tunachukua hii hydrogen, tunachukua na hydroxyl ya huku. Hizi hapa tukizireactisha tunatoa water. Na hapa vile vile, na hapa vile vile. Kwa hiyo hapa napo tutatoa water, hapa napo tutatoa water. Na ndio maana tunaita condensation reaction, kama ambavyo tulidiscuss kule kwenye carbohydrate, kwamba ni ile reaction ambayo reacting molecules zinatoa water kwenye reaction. Kwa hiyo kama ambavyo unaweza kuona hapa kwenye hii condensation reaction, huku tunakuja kuona matokeo yake. Huku maana yake tutakuja kupata triglyceride, lakini hapa tuta give out 3 molecules of water. 3 molecules of water. Hapa our result will be triglyceride. Kwa hiyo tunachoweza kukisema ni kwamba sometimes walimu wanaweza kuuliza hili swali, explain the formation of triglyceride au of simple lipid. Unachoweza kueleza ni kwamba fatty acids and glycerol are the building blocks of a simple lipid. During synthesis of a simple lipid, 3 fatty acids combine with a single molecule of glycerol to form a molecule triglyceride. Kama ambavyo tumeona, kwa fatty acid kama hapa, hii ni ya kwanza, hii ni ya pili, hii ni ya tatu, zina combine kutengeneza triglyceride moja. So these are the 3 fatty acids, while this is the one glycerol molecule. This process involves condensation, in which 3 molecules of water are lost and an ester bond is established between the hydroxyl group of the glycerol and the carboxylic group of the 3 fatty acids. That is why simple lipids are called the esters of fatty acids and alcohol. Kwa hiyo bond inayotengenezwa hapa ni ester bond. Kule kwenye carbohydrate tunajua bond inaitwa glycosidic. Hapa inaitwa ester bond. Kwa hiyo ndio maana muda mwingine hizi carbohydrate zinaitwa kama ni esters of fatty acids and alcohol. Na reaction yote ambayo tunareactisha acid na alcohol huwa tunaita esterification reaction. Kwa compound ambayo inakuwa formed inaitwa ester. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba they are called esters because an ester bond is formed when we are doing a reaction between alcohol and the carboxylic group. So here is another demonstration on the formation of the fatty acid, and this is the molecule resulting from the
the reaction that we discussed earlier. So here is our ester bond formed. Here is our ester bond. Or sometimes we can represent that reaction with this sketch diagram. As you can see, sometimes they don't draw the structures, but they draw in the form of boxes. That this vertical box is glycerol, and then they draw 3 horizontal boxes which represent fatty acids. So these 3 horizontal boxes which represent fatty acids, when we are doing a reaction between glycerol and these fatty acids. This is 1, 2, 3. Our resulting molecule here, by removing 3 molecules of water, our resulting molecule will appear like this. So sometimes if you are passing through books and then you will see the diagram like this, don't get confused because it's the same. They have just sketched this to represent a triglyceride. So this diagram represents a triglyceride, and sometimes they can put here maybe A and then B, and then they ask you, what does this diagram represent? So the diagram represents triglyceride, and then what does A represent? A represents glycerol, and B represents fatty acid. Then maybe what does the reaction between A and B? A and B, when they react, what is the name of the reaction? Don't just say the name is the formation. No, the name of the reaction is esterification reaction, and the bond formed is an ester bond. So those are some of the things to know, and they may ask you. So now let's jump to the types of fatty acids. We have already seen the formation of fatty acids and even the component of simple fats. Now let's go to the types of fatty acids. In the types of fatty acids, we have 2 types, saturated and unsaturated. Naming a certain fatty acid as saturated or unsaturated, tunaangalia kwenye hydrocarbon chain. Kwa hydrocarbon chain ikiwa ina single bond peke yake, tunasema saturated. Hydrocarbon chain ikiwa na double bond au triple bond, tunaita unsaturated. So saturated fatty acids, these are fatty acids whose hydrocarbon chain has only single bond between all carbon atoms. An example of this saturated fatty acid is stearic acid. Most animal fats, they are saturated fatty acids. Animal fats such as palmitic acid, which is 16 carbon, and stearic acid, which is 18 carbons, tend to be saturated. And the diet rich in saturated fats, which is animal fat, is linked to the development of diseases of heart and the major arteries. Kwa hiyo mara nyingi unakuta wataalamu wa afya huwa anasema au shauri kula mafuta ya wanyama kama ya nguruwe au mafuta mengine yote yanayotokana na wanyama. Kwa sababu gani anasema ushauri? Kwa sababu gani? Animal fats zinakuwa saturated. Tutaenda kuona kwa nini animal fats zenyewe zinakuwa linked pamoja na magonjwa ya moyo pamoja na magonjwa ya mishipa ya damu kama major arteries. Kwa hiyo tukizungumzia major arteries ni kama tukazungumzia labda subclavian artery, lakini kwa level yako hata nikizungumza subclavian artery tutakuwa tunachanganyana. Kwa hiyo ni heri tu nikwambie major arteries, hasa zile zinazotoa damu kwenye moyo kupeleka kwenye ubongo au kutoa kwenye moyo kusambaza kwenda kwenye maeneo ya chini ya mwili. Kwa sasa kwa nini animal fats zenyewe zinakuwa linked na magonjwa ya moyo? Kwa sababu zenyewe ni saturated. Kwa later I will explain the relationship between the saturation and then with the linkage with the heart diseases. Kwa sababu kuna concept ya boiling na melting point of lipids as compared to the saturation. So let I first explain about the unsaturated fatty acids, and then we shall see how does the boiling point of saturated and unsaturated fatty acids differ, and then we shall see why we are advised to use the plant fats as compared to the animal fats. So
Unsaturated fatty acids, they are fatty acids with a double bond or triple bond in their hydrocarbon chain. So in a part of unsaturated fatty acids, some of the fatty acids, they have double or triple bonds in their hydrocarbon chain, and that's why they are called as unsaturated fatty acids. So some fatty acids have one or more double bonds between carbon atoms in a molecule. These are called unsaturated fatty acids because the fatty acids could hold more hydrogen atom than they do. Kwa hiyo hizi zinakuwa zina hydrogen charge ukicompare na hydrogen ambazo zilitakiwa. Now this point of boiling point, comparison of boiling point between saturated and unsaturated fatty acids is very important. So this part is very important. Just listen careful and understanding this part will enable you to answer many questions. So we are saying that unsaturated fatty acids have lower melting point than saturated fatty acids. Kwa hiyo unsaturated fatty acids zinakuwa zina low boiling point ambayo ni na melting point ambayo ni ndogo. Kwa nini? Because most of them because of that reason most of them they are liquid at room temperature. We call them oils. Kwa hiyo unsaturated fatty acids nyingi zinaitwa oils kwa sababu gani? Zinaokaa kama kimiminika kwenye room temperature. Na example ni oleic acid. Oleic acid. Na hii ni chief constituent of the olive oil and is liquid at normal temperature of the body. That is, its melting point is 13.4 degrees Celsius. Olive oil na mini mafuta ambayo wengi tunayafahamu, mafuta ya mizeituni, na ndio ambayo hata baadhi ya manabii wanayatumia kuwadanganya watu. Hayo olive oil, mafuta ya mizeituni yanatumika maeneo mengi makanisani, baadhi ya makanisa na baadhi hata kwenye physics laboratory za advance utayakuta olive oil. Lakini pia olive oil ukiwa hata uifahamu ni mfano tu, yanaweza kawa yanafanana tu kama coconut oil ambayo ni mafuta ya nazi. Kwa ukiangalia mafuta ya nazi, mafuta ya mzeituni, mafuta ya alizeti, yote yanakuwa liquid. Sio sawa na mafuta kwa mfano ya nguruwe ambayo ukiyaweka yanaganda. Kwa hiyo maana yake nini? Mafuta ya mimea yanayuka kwenye joto dogo. Kwa hata akiingia mwilini, joto la mwili ambayo ni 36.9 linayeyusha yale mafuta yanakuwa liquid. Mafuta ya wanyama yanayuka kwenye joto kubwa. Kwa mfano umepewa palmitic and stearic acid. Melting point zake ni 63.1 na 69.6 respectively. Kuna kuja kuona kwamba wakati plant animals ambazo ni unsaturated zina melt kwenye 13.4, hizi animals ambazo ni saturated zina melt kwenye 63 au 69. Kwa 13.4 ni below the body temperature, while 63 ni above the body temperature. Hii ilivyo above the body temperature manake in body always it exists as solid. Na ndio maana huwa zina kawaida ya kuaccumulate in the walls of the arteries or in the walls of the heart, leading to the heart diseases. So unsaturated fatty acids, they are always liquid at room temperature. Room temperature manake ni temperature ya kawaida, while saturated fatty acids, they are always solids at room temperature. So cotton seed oil, pin oil, sesame seed oil, and olive oil, even sunflower seed oil are all common kitchen ingredients. Thus plant fats tend to be unsaturated or tend to be oil. Kwa mafuta ya mimea yanakuwa ni unsaturated. Plant fats or unsaturated oil seem not to have development of heart diseases, hence blood pressure. Kwa hiyo haya ni mafuta ambayo ukiyatumia huwa wanasema huwezi kupata blood pressure. Kwa nini? Kwa sababu they don't accumulate below on the walls of the blood vessels. And why they don't accumulate? Because of their low boiling point. Kwa hiyo ukiangalia hiyo ndio structure ya oleic oil au ndo major constituent of the olive oil, yani mafuta ya mzeituni. Kwa hiyo from there tuangalie concept ya hardening of oils. Hardening of oils. Hardening of oils means conversion of liquid oil into solid
fats. Kwa tunavyokuwa tuna unsaturated fatty acids, tunaweza tukaiconvert kwenda kwenye solid fat kwa kuireactisha. Tunafanya reaction kati ya ile unsaturated fat pamoja na hydrogen under the presence of catalyst. So this is achieved by hydrogenation of unsaturated fatty acid to form saturated fatty acid. So for example, oleic oil can be converted to stearic acid. So oleic acid, which appears like this, can be converted by the hydrogenation in the presence of nickel catalyst to form stearic acid. So that's what we call as hardening of oils. So in this video, let I end up here, and in the next video we shall see about the properties and the function of triglycerides. So just subscribe to the channel, join my Telegram group for discussion, and share the video so as you can study these materials with your fellows. So let I wish you nice studies. Thank you.